Hey guys, this is me, Zack. Recently, I got a message from my friend from Russia that her friend from Ukraine needs help. And I've decided to make an interview with a girl. Her name is Sophia. She's 20 years old, she's my age. She just recently escaped occupation of Russian army of her hometown, Melitopol. And I've decided to make a fundraise for her. I know many of you can say that Zack, your YouTube channel has become a platform for fundraisers for those who need this. But yeah, this is basically true. But this is the only thing I can do for those people. So I've made an interview with a girl. There were so many things which kind of shocked me, and actually, during the interview, there was a alarm, airstrike alarm, outside of the window of Sophia. Да, да, тревога. Это еще относительно тихо где-то далеко. Жесть. А тебе не нужно сейчас идти куда-то спрятаться, если так... Укрытие. And it was crazy. So I made a fundraise for her, and the link for this is gonna be in Buy Me Coffee in the description below. Watch the interview. Hello, Sophia. I'm really happy to see you today, and I'm really happy that you agreed to make this interview. And tell us a little bit about yourself. How old are you? What's your major in university? And where are you right now? Hello, everyone. My name is Sophia. I'm 19 years old, and I'm originally from Ukraine, Melitopol. This city is located close to Crimea Peninsula and Azov Sea. This is why it was the first city to meet Russian occupation. I study in the University of Culture in Kiev. My major is show business and management. My dream was always working on the concerts with superstars. I was so into that my parents let me enter the university in Kiev, the capital of our country, which is around 12 hours away from my city by car. And I was chasing my dream. I've entered the university and I was dreaming about working in the sphere. Recently, because of the coronavirus, I came back to my hometown and started to work as a barista. I do love my city. And after the university, I wanted to develop the culture in my city because it doesn't have to be all centralized in the capital. I want to show the culture more wide. And when I came back to my hometown, I found myself a job. I do love coffee, and I wanted to develop myself in that. And even though I already left my city because of the evacuation, and I want to continue to develop myself in this sphere. And as we say, if you want to leave, you better be able to do something. That's the right expression. And even though it's hard right now, but I'm not a person who used to sit and do nothing. And yes, I need help, but it doesn't mean I don't do nothing to help myself. And I just came recently and I'm already looking for a job so I would be able to help myself and others. And to help our military, as I need some volunteering help. That's it what I want to say about myself. Excellent. Tell me, where are you right now? Right now I'm in a city called Zaporozhye. This is the capital of Zaporozhskaya region. My hometown Melitopol is located under Zaporozhye. And I had been trying to evacuate for almost a week. I was trying to look for opportunities to leave the city. But Russian soldiers, they didn't even let out humanitarian convoys. So they didn't let into any food or medicine to help people, and of course they didn't let people out. But the city administration has made an agreement that they will let people out, so there was an agreement. And approximately 1,000 people were out with humanitarian convoy. And there were some trucks that were made for food and medicine, but they just set people into those trucks so they would be able to get out of Melitopol. It took us 12 hours to make it from Melitopol to Zaporozhye because there were a bunch of blockposts. Usually the road from Melitopol to Zaporozhye takes something about 1 hour or 1.5.
That time it took us 12 hours. 12 hours? That's crazy. Нам очень And we were повезло. so Я lucky that we просто were not очень shot, and I'm so благодарна grateful to the Богу God for this. за то, что мы не попали под обстрелы. Мы We made it through действительно peacefully and сидели nobody was hurt. достаточно тихо, и никто не пострадал. И я Right вот now I'm in сейчас нахожусь в Zaporozhye and I'm городе staying with my Запорожье. friend, У меня есть друг. Я and I really действительно didn't не expect that ожидала, he would что он help me. решит мне помочь. And he Он said to me that I need сказал, to leave ну, уезжай Melitopol as soon as как possible. можно You быстрее. never know what's going Неизвестно, to что happen with the будет. city. Возможно, город Maybe they would опять like to take the city воевать, back and there's кому-нибудь gonna be перейти, military или actions. будет еще что-то вроде этого. И он And he wanted сказал, that I leave the чтобы city as я soon as ушла тогда. possible. И он мне So разрешил he let me жить to у live in него. his apartment. Поэтому время So I have тяжело, some но temporary слава Богу, accommodation, и я thanks God. очень ему за And I'm это really grateful благодарна. to my friend. Потому что в такой Because you ситуации really get to know нужно people помочь. during the hard times. Есть люди, There которые were some people that I оказались considered as близкими, close но friends, они but it никакой appears they don't помощи want to help. абсолютно. Даже если ты Even when you ask for прислушивалась к кому help, и сам they попросил, refuse. они действительно просто отказали. Ничего себе. Wow. Да. I want to say that during such hard times, you really filter out your friends. But at the same time, you get some new friends who are gonna be your true friends. So, for example, I also had to leave Russia, and most of my friends I filtered out. Because most of them, I wouldn't say they support the war, but they don't really speak out against it. And there are only a couple of them who are really speaking out against the war. And I can't just scroll along the social medias and look how my friends post how they have good time, while I don't know how ethical it is right now to call Ukrainians brothers. I understand that right now it's really hard for Ukrainians to call Russians as brothers. But nevertheless, they continue to post while there are hundreds and thousands of people are dying. This is why I filtered out many of my friends, but at the same time, I got many new friends with the same mindset as myself. Tell me about your first day of the war, the February 21st, your emotions, and how did it happen to you? В своем In городе я Melitopol, I live живу in a на neighborhood that районе, is где located just находится close to военная the часть. military Но прямо base. напротив I моего live in a дома я five живу на втором floors этаже. apartment house, and there is a military Военная base часть, and the военный military аэродром. airport. И последнее Recently, I время was я living on жила my в Софии. own. Моя мама My находится mom is сейчас right за now границей. abroad. Я I'm really очень happy рада for за her, нее and I'm и telling думаю, мы her she doesn't need возвращайся, to иди go с ней back because I'm обратно. gonna be Ну, папа okay on уехал, my own. у меня только And I мама. don't have a Я father, жила so I have сама. only Мне my на 6 mother. часов I утра needed надо to было wake up at вставать, 6 подать a.m. мою to go любимую to my работу, work, убрать to my ребенка в favorite школу. work, and I do love my work really. У меня будильник I got an завешен в alarm 10 for утра. 6 a.m. И где-то I в woken up at 5:30 5:30 я because проснулась it от того, seemed что to мне me there быстро is an кто-то сказал, explosion что произошел outside of my взрыв house. и сигнализация машины на улице. Я And when I просыпаюсь, woken буквально up, I пришла was в себя и thinking, думаю, whoa, ого, what a bad вот это dream I мне had. приснилось. Вот это I'm losing я my поехала mind. головой. I Я сразу texted же to my вышла work к chat, соседу, сказала, girls, ну, can you короче, imagine what a dream I девочки, had? What a terrible представляете, что dream. мне приснилось? Вот это я ненормально. И посмеялась. And I thought Думаю, there ну is only осталось half an hour полчаса, завтра left, не буду so I won't обсуждать эту sleep историю. anymore. Приду в And I себя, just встану, scrolled потом my себе phone on social лежу, medias. листаю I was ленты scrolling вдоль through дома Instagram and I've и heard the слышу second второй взрыв. explosion. Ну, и And я after уже that, I немножко thought, насторожилась. well, I Думаю, live pretty господи, close to the где-то military началось. base, Но это so еще maybe they have some взрывы just части. default Возможно, explosions on the military там base. проблемы со складом, и, возможно, So I боеприпасы thought this какие-то should be остались. Я в something этом не normal. разбираюсь, I'm not может really быть. into this, so Но it's все же okay. хорошо наверняка. Сирены-то нет, еще не было ничего. I И я opened the насторожилась, messenger on my зашла phone уже and в I've seen мессенджер that my и вижу, моя friend подруга из from города Zaporozhye is Запорожья online in 5:30 and разговаривает. it was so Очень strange. странно. Она She usually сидит sleeps at this time. очень долго. И я ей пишу, Her мол, name is тебя Bella, and зовут I Белла? texted И я her, говорю, Белла, Bella, can you представляешь, imagine мы there's только-только something, начали some разговаривать об explosions этом. happening here? Ну, And she's София, answering me, просыпайся, все, Sophia, wake собирай up, вещи. pack your stuff. Путин Putin объявил has войну. declared a war on Ukraine. И у I was меня so просто, lost. I я didn't understand ничего не anything. поняла. Я I уже got просто up выхожу с from the кровати, bed я and слышу I heard the выстрелы, third слышу четвертый explosion. взрыв. И I я look смотрю out в of the окно, уже window начинает and I светлеть, и see, я вижу, well, there are в many моем районе soldiers living живут in my бандиты. neighborhood. И я вижу, And как I see они how все all of them убегают из are дома на dressing ходу, up, running, одеваются, бегут на and военную going to часть. the military base. И They've через turned on the время я siren and I начинаю started to собирать pack my свои вещи things. необходимые.
My Документы, documents первой and other necessary необходимости, там things. просто I've собрала все packed all my места, и things, уже, and then I соответственно, thought, where am I отряд, как going? говорится. Если If в they Запорожье bomb every бомбят, city ну, in сегодня Ukraine, бомбят where всю should I Украину. go? Я I just просто started to начала cry, and I плакать had no и не idea what should понимала, I что do. сделать. I was Я staying with стою my под одной packed площадкой, потому things что мне некуда and just идти. having no Мне idea where некуда should I go. бежать, и я I have полностью no place to go нахожусь and I'm один. totally alone. И And it's great that просто I had some хорошо, что у меня relatives. They нашлись called me. родственники, они мне позвонили, They они took some забрали меня на risk and they машине, came and вернули, picked me up by приехали car, рядом с even военной though it's частью, pretty close забрали to the меня и military отвезли в base, район, который and they took me находится to чуть the дальше. safer Мы neighborhood. сидели, We were и sitting in the за shelter and there was было something about примерно 7 airstrikes 7 that morning. ракетных. Что вообще What's going происходит? Не on? может It же быть can't be такого. true. Мы We живем live in the в 21st 21 century. веке. How Какая the war is война? possible? Когда When Америка America and предупреждала Europe и весь told мир us there's ей gonna be a говорила, war будет and all война, и всех countries послов своих they забирали took из back all the Украины, мы diplomats, все we were стояли, all сидели, laughing. What какая война? Вы war? что, с Are you ума crazy? сошли? This is И how вот my такое morning утро у went меня through that было, day. и сейчас минуточку. И я же I didn't работаю, go и to на the работу work я at the сначала start of that вышла, а потом day, мне начальница and then my пишет: boss texted me. нас There are some посетители clients at the под door. дверью Do you стоят. want me to pick you Хочешь, up сейчас and we мы can заберем work и today? выйдем на работу. И And я I went to поехала в work этот that же день day. на работу, Wow. и у нас And we get дети some там, tanks и у going нас through все and взрывалось, explosions пока at the мой same район time. очень жестко And my бомбили neighborhood that из-за is close военной to the части. military base Я was думала, у bombed меня вылетят heavily. I окна, thought my windows gonna fly просто out. стекла из окон. Во многих It домах happened to это many произошло, но у houses, меня but очень my хорошие windows appeared качественные to be окна, они nice. выдержали. И люди And people действительно came to приходили our к нам в cafe кофейне, as to a это shelter какой-то бункер, потому что because they were они sitting and drinking сидели, пили coffee and were кофе trying not to и think what's старались не going on думать о том, outside что of it. происходит. Все Everyone was военные, все afraid в and didn't форме know и what's не знали, going что on. происходит. Вот This так is вот how the прошло morning of the February утро 24th 24 февраля. went through. Даже Жесть. вспоминать стрёмно реально. So the military base that is located close to your house was bombed? Да, она Yes, была it was атакована, attacked and она была destroyed. разрушена, а And then затем our мой city город administration все-таки let сдали, Russians in потому что because they cared about для civilians. нашей, так сказать, мэрии были в приоритете люди, мирные жители, And our и military наши backed войска down. отступили. Please tell me about the life during the Russian occupation. As I understood, you were in the city when Russians came in. Да, Yes, это, those наверное, were the было most painful из times. самых мучительных времен, потому что Because every day you каждый день see видишь soldiers with солдат с guns, оружием, ты каждый день видишь их every day you пытки. see military Это все очень machines. сильно морально It давит. really Каждый pushes your день, morale каждую down. минуту по новостям And видишь, every как day you see dead people on the не просто news, and not убивают only солдат, military которые people, военно but also обязаны там на civilians. фронте, а мирных жителей. A Человек man was шел just going просто, somewhere to the не знаю, supermarket в or to магазин somewhere else, или куда-то по своим делам, и and его he was просто just убили. killed. Э, Russian Солдаты soldiers were все looting мародерили and там. killing people. У A меня body в of the dead районе man was laying лежал down труп for мужчины. 24 hours in my neighborhood. Я держалась I до was holding последнего, out правда, until the не last хотела moment, and уезжать I из really didn't своего want дома. it to leave my home. Я очень I do love my скучала, home so ждала much. возвращения его How am I going прошлого. to live Я it? так думала. Я, When I was staying at my пока home, находилась I у was себя в trying to городе, я help пыталась people всеми as much as силами I помочь could. другим. And У even меня though I'm not so немного rich средств, and I don't но have a lot если of я money, что-то купила, but at я least I could понимаю, afford что to buy есть еще something. But нуждающиеся other люди, у people которых нет who got вообще средств, у children которых and their есть relatives, they дети, у even которых couldn't есть buy родители, some у food, которых есть and семья, и nobody им could не help помочь. them. Им никто не может помочь. И And I'd я better помогу leave другим, я myself a оставлю little, себе but I'll немного, help но я some другим people. помогу. I Мне don't не mind жалко that at никому, all, потому что я because I понимаю, что я understand I сама could be могу one of оказаться those в такой people ситуации, в during какой such hard происходит times. сейчас. Потому что сейчас я And нахожусь right здесь now, I'm не alone here допустим, without без no support, but I'm поддержки trying особой, as hard as I но can. я стараюсь как могу. И я And I не думала, couldn't even что imagine that меня I would сделает be счастливой happy то, что я just not просто to каждый see день не вижу этих soldiers with солдат с guns every оружием, day. их Their технику. tanks. Я действительно I thought раньше before можно that сделать only счастливой some что-то huge things can make me грандиозное, happy. там, полететь в Like, I'll go космос, to что-нибудь space and сделать it will make me несчастливой. happy. А сейчас я But for считаю, now, что I'm это happy that I'm here and I don't вот see нахожусь с all ними, those и я не things. вижу этого. Even though Хотя оно all the все same things происходит, и я happening это right now, and I прекрасно really вижу miss и my очень family that замечаю, is still in когда там Melitopol. остались мои родные. I'm really Я worried очень about them. переживаю. Yes, please tell me about your relatives. Are they still in Melitopol? Да, они в Yeah, they're still Мелитополе, there
and I don't even know if they're gonna be able to leave the city.
Recently, даже they've не sent a все humanitarian направили convoy гуманитарный there, and I don't even туда. know if they Не make знаю, it or not. доехал он или нет, But the но previous humanitarian хороший же convoy wasn't гуманитарный able to конвой leave the city не успели because отправить, people и это are же на очереди signing записывается in the на вход. queues to be able Мгм. to leave the city. Русские But пришли и Russians просто came разогнали and всех wiped обратно out all в the свою сторону. administration Не and погибли. organizers who were Мне добавили organizing the 10 людей. evacuation. Ну, я до сих пор не... Russian soldiers are trying Русские to make солдаты people not be able to leave the стараются city сделать так, чтобы because they know защищать that our нужно. Они military знают, they're not что going to bomb the наши city не while будут there are бомбить, so если там many находятся мирные civilians. жители. And they really И они use действительно civilians as a прикрывают людей. shield Они from хотели Ukrainian открыть military. школы, And they чтобы они wanted работали, to чтобы open дети schools в during the военное время military ходили в times школу, so children чтобы would их go to не school. бомбили. And so Мгм. Ukrainians Город won't не bomb был. Russian Да, militaries that чтобы они stands не in the смогли city. воевать его. So they won't be able to fight it back. Ой, Wait a ой, minute. минутку. I У нас hear a было вот siren right сейчас. now. Я I не don't know знаю, if you будет will be слышно able to моя hear that гумота. or not. I could go to the Щас. window and look out. Давай, давай. Вот Here they здесь usually не don't bomb. бомбят. Это если Maybe мне it не just seemed to be послышалось, окна heard. герметичные. Да, Yes, the это siren. Это еще относительно тихо где-то далеко. жесть. Damn, А do you тебе need не to нужно go and сейчас, hide типа, somewhere right now? спрятаться, если так... In a Укрытие shelter? Yes, I нужно, need, but to но be honest, this is честно, so эта often, тревога so так I'm часто really used to it. происходит, и я You're Я already понимаю, что getting боюсь ты used to каждый раз. this. This is привыкаешь, crazy. это жесть. This is just Я честно, scary. у нас Here, they здесь turn on the тревогу siren включают every каждый time раз, they когда detect a rocket вот flying around. пролетает ракета, ее засекают и включают So they're тревогу. going to Пролетит она turn on куда-то siren дальше, anyway, или ее even if they're собьют, gonna тревогу intercept this. включают. If Если I я would really действительно hear услышу something bad's что-то going действительно on, не I то, will really я go побегу, down спущусь in a сейчас внизу на shelter. Right 10-м now, I'm этаже, living on the 10th floor, и and в случае usually вообще during the тревоги, когда я siren, не when даю I'm not интервью, given я the захожу в interview, коридор, I'm going to the Мгм, мгм. corridor потому что это because this is дальше the всего farthest удобно. place from the Мгм. window. Я знаю, I сейчас know many многие people right now are уезжают в trying другие to leave страны, пытаются Ukraine выбраться to the там, где, safer по крайней place мере, where нет at least there are воздушной no тревоги. airstrike Потому sirens. что мне вот для Because I've меня, just я вот realized представил себе на what would I секунду, do что если бы if сейчас меня right now, even заокнули, though I'm in хоть я и в Tbilisi, Тбилиси, но but тем не what would менее, happen if сейчас бы у right меня за now there's окнами gonna be an загремела тревога, airstrike siren? и What am какая I бы была going вообще to моя do? реакция? Я бы And I полностью would был be so потерян. lost. Я And I понимаю, что understand that украинцы уже через Ukrainians went through so столько many прошли airstrike этих sirens that right now they сирен, act авиатревог, on что у automat. вас уже, наверное, до автоматизма. Вот ты говоришь As это, you я say, просто you выйду just и сразу go пойду в straight away коридор. to the corridor. And I Я ведь understand, понимаю, even что when the даже war will если be война, когда finished, война and it закончится, она definitely ведь will рано be или поздно finished someday. закончится. Sooner Рано или or поздно later, Россия Russia will проиграет, lose, и это же все but равно this останется trauma больной will травмой stay with you for the вообще rest of your life. на человеке. What a Какой ужас. disaster. Расскажи So мне, tell me, пожалуйста, do you ты want to планируешь ехать leave куда-нибудь abroad, at за least to the границу, place where there are куда, no где нет, airstrike кстати, sirens, or do you авиатревог, want to или stay in ты хочешь Ukraine до until the последнего final moment? оставаться в Украине? I Но у have an меня есть opportunity to возможность live выехать за abroad. границу. My Моя мать mother сейчас right now is находится в abroad, but другой I can't стране, не say могу at what сказать country. в какой. Все Yeah, that's okay. Да. И I у меня have the есть ability, возможность, но я не but I хочу. just Я, don't правда, want я не to. хотела I didn't покидать want it свой to leave город my по city, свою but I страну. won't И definitely leave my country. это This выбор is a каждого. choice Я of не every осуждаю никого, кто person, and I уехал don't отсюда. blame Они хотят anyone who left. обезопасить себя. They just want safety Но for, я for не хочу. themselves. Ну, But это I мой just дом. don't want to. Почему This is my должна home. принадлежать Why я, do I need to а leave не my тот, home кто when сюда somebody is пришел как invading that? агрессор и Why the оккупант? aggressor Почему feels они like себя they're at чувствуют home как дома, if it's если my это мой home? дом? И And I'm one of those наверняка я из people тех that людей, if I had the ability, если бы у I меня would была go to возможность, я fight бы и in на the фронт military. пошла. Но, For example, допустим, здесь у нас here есть we got a территориальная territorial оборона в defense in the городе. city, but Ну, they already тут got действительно over это limit перебор. Наши people. люди, People наши really мужчины want to бегут, они protect their хотят home. защищать свой Our дом, men свою really want семью. to И тут protect their перебор families from идет. the То есть у меня даже aggressor. нет So I возможности, don't even have a шансов chance как-то to join the защищать military себя. because there are so many Поэтому, people как who want to do говорят that. мои знакомые, So, as my оставайся здесь, acquaintances used до to зубов say, будешь рожать. stay here and give birth to Cossacks. Верно. Ну, то есть я здесь But I can могу help in помочь, a я могу different помочь в way with волонтерской работе. volunteering. I Я can могу help to помочь build the поддерживать economy of my экономику своей country if I страны, will be если я able to найду find a работу. job. Мгм. Потому что, Because ну, I can't нельзя just просто lift так все everything right бросать. away. И, And ну, this is это my мой выбор. choice. Я I want хочу to stay здесь here. остаться. Я I'm a патриот своей patriot of my страны. Я country люблю and I свою love my страну. country. Я I люблю love our
nation. народ. And I'm И, really кстати, grateful я to очень everyone who благодарна всем, supports кто Ukraine. поддерживает Украину и просто And поддерживает who то, supports the чтобы end of the война war. закончилась. I'm И grateful я for those who уверена, что understand that Russia is really an Россия aggressor in this war. действительно агрессор здесь. И And I я не can't могу blame the whole обсуждать nation for как-то this, it's весь pretty народ, всех individual. людей. Это уже индивидуально. Но
Мне But I'm очень really больно, offended когда when I даже see смотришь on the internet за some обзоры других polls of блогеров, Russians которые спрашивают who у русского don't believe народа, what's going вот on in какая-то новость. Ukraine. Ты же Have видел you seen the новости news про about Бучу? Bucha? Конечно. Yeah, of course. And И people люди говорят, say это those же are just все фейк. fakes. Да, Украина да, да. Ukraine просто just want хочет to show that опорочить Russia Россию. is И мне настолько evil. больно. Я просто увидела эту And it новость, hurts я so much плакала. when I saw Люди this такие news, I делают. was just crying. На People Твиче не can't be могут like так that. делать. It's Люди всегда, unallowable. ну, просто It даже doesn't не even то дело, в matter at какое what время time мы believe, живем. how Неужели your moral моральный principles принцип allow you to do помогут that. позволить так сделать? У My friend у has меня died мой recently. знакомый, О, вот, это Полезно. еще I'm sorry. было... And when У Russian нас, army was когда entering the city, русские войска заходили в город, и была there was a битва, fight between были Russian and бои Ukrainian именно military в городе. in the city. Он находился He у was in себя his дома. house. Он не был он был дома. The И shrapnel через его went through дом his пролетел house. осколок от ракеты. He И was shot его by this. задело, он, They его put him положили in в the больницу, hospital, и он, and then he он died. умер потом. Он там лежал, и он умер. И, ну, это, And наверное, that был was the тем moment when ударом, I это stopped была та точка, thinking that когда я Russian просто soldiers перестала are считать human beings. их за людей. Это, At first, we наверное, were sorry сначала, for знаешь, была those жалость, когда мы captured видели, нам Russian показывали soldiers who пленных, said которые they говорили, мы went шли на for training учения, and they didn't мы не know знали, куда that мы they're going шли, to Ukraine. а сейчас But ты now I просто understand понимаешь, they knew что не everything. знали, куда шли. И вот And многие many потеряли civilians своих lost their близких, families при том, and что это были friends. мирные жители. И в I красках cannot и с describe everything подробностями in не могу details рассказать, because I потому что wouldn't я be не able to смогу stand сдержать without эмоции, emotions and слезы, потому что tears это действительно because it's больно, really но я painful, готова but I поделиться wanted этой to историей, share потому this with что you люди должны because знать, people need to know как what's going on. происходит. Надеюсь, что эта I hope that война this war will в end soon скором времени кончится, и and that Ukraine will stay Украина the same останется такой же independent and независимой, beautiful as прекрасной it used to страной, be, с такими же with the прекрасными same людьми, beautiful people. что I hope режим that the России Russian падет, regime will и fall Россия будет помогать and Украине, Russia когда will будет help уже to develop восстанавливать Ukraine все, что and to она restore натворила. everything that it cost. Ладно, Okay, София, спасибо Sophia, тебе thank you большое за so much интервью. for the interview. You can find the link to support Sophia during these hard times in the description below. Thank you.